小儿科医师哦。那我在很久以前，可能周老师对我应该没什么印象，因为我们在非常早期的 Now 时候，we go 教 to the 育 next 然后 segment 会邀约朱老师来跟我们讲 about 有关 education 亲子共读 by 阅读 this 天堂。 professor 那虽然今天不 and 是 Dr. 教 Zhu 育的 Shaoying. 主题，但是 She's 我们从这里 holding two 稍微 positions 来解释一下， as a 因 doctor 为 of 今天的这样的 pediatrician 服务学习 in the 教学 department, and 真 she's 正的 also 一 a 个 professor in the 是 Department of 用 Medicine 纸 from 的 Tzu 画 University. 章文带写的，然后 Morning. 每边的部分呢是我们高雄 She has written a lot of books about education. 那刚才我是不是有去提到，老师在从事亲子教育这个部分，那本 Just 身 now 也是一位作 we 家， have mentioned that 所以我们从这里 this 看到的 professor 是 teacher 宝宝的家。 he 你 also 曾经当过宝宝吗？ 有宝宝 involved 的 in 家，也有动物的家，还有大自然的家。简单文字搭 writing 配文 those 字图画，每个印 books 在 for 简介幕 children. 都是花莲最美风景。 Those 这 books 是 for 花 the 莲慈济 children 医学 so 中心 that 小儿科朱少莹医师创作的绘 for 本， the 花了5年 young 就出 children 版。 by using the picture books and giving those newborn babies mother to accompany their child by doing storytelling. So all these books are being given to all the 看一下哈，我们这边是除了 newborn 小儿科 babies 医师之外，当然这个 families 部分是非常 to 重要的， encourage 所以我们很早就 reading 知道有老师的。那现在您看到的是有 when 关 they are 于 still 我 young. 们慈科大的故事。手工香皂自己做，仿 Now we 泥 come 做 to 小 this 样， segment where this little clip about 慈济科 how 特地打造 using 100 various 年 methods 正好5周年， DIY 慈济 to 堂主题提供上千本绘 inculcate 本， interest in 家 the 长 small 带小 kids. 孩几乎每个周末 And we have parents bringing their children to the learning center 书的种类又多又新， to 又有老师可以教故事。 encourage them to 参加 read 故事屋的 digital 朱 books, 少莹 storybooks 的阅读天堂，借由养成阅 to 读习惯，累积 give the 词汇， children 增 a 进 heaven 阅 of 读能力。 reading 固定 to 的时间，那个 have 小孩 no 就会去找一 knowledge. 本故事书，希望爸爸妈妈坐下 So 来 at times the children are being exposed to this learning center where they are free to select any book that they like 不是要来讲 to 这个 read. 主题，但是我特别在前面补一些资料，让大家来更认识老师哈。那老师 So let us take the opportunity to know this our teacher or professor more closely. 那这是到台中 举办这一场 She 讲 has 座， been 从 giving a 实 lot 践 of 学的角度来看， talks 阅读绘 outside. 本对6岁前的孩子好处多多。 She encourage professional learning among young children to shape their mind when they're still young. 对于家 哇，700个1秒700个哦，产生连结哦，所以你看阅读这个部分是 Yeah. 非常非常重要的哈。那老师今天讲的服务学习的，就 Now 像我们 today 在这 our 个影片 professor 例子哈，我们知道在 Zhu 前段时间在接种疫苗的时候，那我们这一 is 些 a 孩子呢，其 doctor 实 who was 还没有 involved in the 接 recent 受过这样的一 vaccine. 个同仁的时候，但是他们可以提前然后来做这样的一个服务学习。之前叮咛跟长辈应对进退的小 paper， 慈大的老 We 师 have 通过 interactions 身 with 教 the 示范， elderly 轻松的跟长者进行卫教。因为你要卫教病人的话，从老师的角度需要 and 帮他 to 看一 also 下 educate 卫教 our 的内容是不是正确。 elderly 那卫教一个长者，他其 about 实是 hygiene 有 and 用 medical. 的状态。那我相信这个学生未来一定是个卫教高手。 So these students, medical students, are being exposed and encouraged to partake in all these activities to expose themselves to increase their knowledge, the medical ground, and to get closer to the public. Just to have the compassion. Next, we have this little clip about this this man who was 我都忘记他几岁 handicapped. 了，就是反正我认识他大概有24年了，这样子。His whole body was burned, and she had a certain disease, sickness. However, Professor Chu and her team attended to her, and to him,
because he has a certain illness from birth, where she had those swollen body bubbles coming out continuously that will be very painful for him. So he's been attended by Dr. Zhu Shaoying. 了解，牙齿要看，最重要是你一天可能要吃到6餐，重点是你都太 So patiently and compassionately, our doctor 因为我讲的都没有用， provide the treatment, 就帮 treating him, 我就配合， giving him the confidence, 这个小孩太有想法了。 accompanying him for the past 24 years, 这样的故事 and hope that 把它 he will 传 be 到我们的群组，让大家看完这个整个 big 影 power. 片，其实很感动的。那我们现在就要到花莲了，遇到我们的朱医师、 Now 朱 we 教 will 授一起 bring 来。我喜欢 everyone 和 to 你 Hualien. 在一起，因 We would like to 为 meet 你 you 有 because 正 you have 能 a 量 positive 哦。 energy. Let us meet our Professor Zhu Shaoying 是 online 主 now. 要的是 听得到我吗？ 听得到你，但是你现在可能需 Yeah, 要把你 I 的 can 简 hear 报 you now. 先打开来，好， Uh, 真的非常的感恩朱医师 Professor 哦， can 教 up 育现场 on 的 your 希望 PPT. 绽放哦。那今天朱医师呢，我相信基本上这边呢就简报上有写说朱医师，他们叫他小朱医师或朱 Oh, 姐。 yeah, Professor 好， Zhu 所以 have prepared a lot of 好的，全英文 information ，OK， 感 through a 恩您， PPT. 就把时间交给您了，感恩。 Now we'll pass the time to Professor Zhu to continue her 谢 sharing. 谢美云师姐哈。 是 Thank 那 you, 大家可以叫我 Teacher 小 Mayun, 那只会有 and everyone can call me 可以哈。 as a 小朱 朱. 医师，那重点是我的次主 I'm a 治呢， pediatrician 在花莲、台东、宜兰唯一一位 and 那 in 个照顾遗传疾 in 病 China, 先 in 天性 Hualien, 一些遗传 Taitung 疾病的医师哈。 Hospital. 那这些疾 I'm 病 a 相对来说比 pediatrician 较罕见、比较困难的疾 and I'm 病哈。 promoting 那当面对这 parent-child 个孩子的 greeting 时候呢， for 会 many 有不 years, 同的想法出现哈。那这个有 and 机 I 会 have 我再跟 different 大家做 thoughts 分享。那第一张幻灯片呢，我想 I'd 要 like 跟 to 大家 share. 分享我自己本身的背景，让大家多多熟悉。 Personally, I would 那 like to 当 share my 然，我很 background. 谢谢刚刚那个美云师姐已经找了不少的影片，让大家 I'm 已经 sure 很 Teacher 简单 Megan 的 have 做一个 already 阅 found 读 some 的这 news 样的一 about 个人 myself, 哈。那我自己 my 本身也 biography. 是2个孩子的妈妈，我的老大已经 I'm also 也已经就 a 职 mother 了 to 哈。那老二现在在美国读书，那从小也是受到慈济 now 人 my 的 children 鼓励。 are 那我自 studying 己 in 很喜 the 欢阅 US. 读，那也鼓励大家阅读。那最重要的是我知 I 道 would like 自己 to 本身 encourage 是很喜欢 everyone 读 to 书的 go 哈。我相信大家 online 的阅 reading 读可能不是只 or 有阅读一本书，也可能 reading 阅读一座山，或是某一些人的故事哈。刚刚我就听到 子方 you 师 can 姐 learn a 分 lot 享 of other 这些 people's 很 story. 感动哈。我 And 自己 most 本 of the 身我也 stories 喜 always 欢 are very 有 touching. 机会大家来花莲也可以 Personally, I 找 would like 我， to 那我 also 也做一些 perform 菜哈，也可 and 以跟大 involved 家 in 做 drama. 分享这样。那我也很喜欢画画，然后喜欢写 I 故事 also 书。 like to 那特别 draw. 是我是 I 医 like 学生的 drawings. 老师，那刚好呢，右边大家看到我在带慈济大学的医学生的时候呢，就是在学校校方的支持之下 I'm in 呢， charge 创 of 造了 the 一些不一样的课 teaching 程。那这 philosophy, 些课程 service learning 结 in 束之后呢，就 Hualien. 去跟学校申请说有没有可以达到一个优良教师这样子的一个 When 资 I 格， finish 所以我就拿过 my 3次优良教师， studies, 那 I 是 will 校 ask 级的 for 优良教师哈。 time 那 to 有 be 一天呢， involved in 校长就说 other 应该要让那个慈济的老师让慈济人 involved 多多 in 认识 others 学校的老师在做些什么事情哈。所以 teachings 呢，当我拿到那个and 2020 in 年 also professional learning, 学 taking into 生 account 奖的时候呢， the learning 就 objectives 建议我来这里跟大 of 家做分享哈。 所以 medical 这个 students and 慈 social 济的演 responsibility. 讲已经筹备了快1年了哈。所以 Also 我很 involved in 高兴大家非常的用心做这样的一个安排哈。 philosophy 所以我今天的分享 of 呢， learning 我其 the 他的 mind. 背景部分比较没有分享，只分享我在带医学生，就拿了一个奖项的这个部 I 分 like 哈。 to share 那我的 my 这个呢，就是最主 myself 要 involved in the 学校 Department 老 of 师 Medicine 做报告 as 的 an 时候 associate 呢，就是 professor. 第一个110学年度拿到优良教师 And 的 in 一 the 个 year 以这题为主 110 题跟 academic 大家 year 分 division, 享。那我是所 we would like to 4 share 学 about 期为主 the 题的 boards 报 that have been 告。 doing 那不 service 过我 learning, 自己 teaching 的右边那 concepts 3 and 个呢，比 methods. 较有一点教学
innovative performance of teaching materials and teaching methods, plus also teaching results, and the special performance and outstanding achievement from service learning. So teaching philosophy combines with professional learning and humanistic services, sharing all these service learning activities for children at the I call holiday school. So I'm heading from south from Hualien, taking a 40 minutes drive down. I went to this service learning SR to teaching philosophy combines with professional learning and taking the students as the main body with experiential learning theory emphasizing on Siqi, covering children who have no other activities, so we bring the children out, including our brothers and sisters from Siqi. So just to build the students and the children in the community, building relationship and connections, and through listening, through their chat, accompany them to the interviews, and providing children's life story, and encourage students to voluntarily and independently participate in writing. So we went to this high-school holiday school, which is a service learning center, to share my service learning activities there. So we emphasize on the Siqi philosophy of learning, whereby we learn by doing and learning by learning, reflective of the spirit and practical of Siqi, humanity and social responsibility. Is also a CSR core concept of local connection. Not only the construction is oriented to the needs of the community, but it also takes into account the learning objectives of the medical students. We target the service learning program which cover service learning, activity design, and accompany the students and the children in the community to build relationships, listen through checks, accompany them to voluntary and independently participate, pre-debate training, leadership, event design, teamwork, and we even go to the extent of having innovative teaching materials and teaching methods being provided to engage the learners, and for a co-creation, introducing the learning theory into service learning activities, and to also establish a bioecological system for community service learning in the Patong area. Same time, integrate resources inside and outside the school to facilitate the different stakeholders, connecting interprofessional collaboration, IPC, and communication. Reflective with a narrative of 5 R's: reporting, responding, relating, reasoning, and reconstruction. We also teach using various teaching methods, how to brush your teeth, and during the process, we hope that our medical students can learn from this. We accompany them the teaching the tooth decay rate among the children. So we through accompany the students, we offer service learning
related 那 research 最后 project. 呢，我们还会做一个，就是学生要做一个团体动力之下相互回馈， We also 彼此要书写一个 prepare 反思的一种心得哈。那我的这个 having 教材跟创新的 having 表现，最重要是刚刚 personal 在 insight 的 sharing from 这 the 个学员 students. 必须要加进来，也就是医学生们必须要主动积极的参与。这个课程是老师跟学生 So 一起 the 共 children 同 are 做了 encouraged to 学 be 习的 involved in the foundation。那当然有一个经验的 process 理论 or the 在里面的课 program. 程设计里面。然后最重要，我是希望学 So 生 we 的学习 name 活动 this 他需要去认识 as 这个 the 华东地区社 co-creation 群相关的一些 learning. 系统。那就是右下角有一个系统，从海错假日学校这个学校本身开始，它旁边的周围社区有哪些资 We 源， also 诊所 expose 在哪 our 里， students 诊所在哪里等等， to 就让医学生呢也学习在跟孩子们互动的过程当中， be able 让孩 to 子也认识一 be 下 among 这整个社 other 区的 students 一个系统到底有哪 in 些 the 最微 participation 小 in 的 the 活动 community 关怀 activities 这样子一个叫 and joining the community to serve. 建制，学生不仅仅要学到，也学会去带领海错的假日学校的孩子们，也认识这整个 We 学 also 区。 will 那最重要 guide 的 these 呢，是要学 children 习把校内相关的资源到校外的资源去做一个连接。 that they must 那过程当中 appreciate the 学 resources 生 from 还要 within. 再去访问一下海错的假日学校的这些老师们，他们的想法怎么 Also, 来 we 的， will 那他 hold 们是怎么引导孩子 family 的 home 想 visits 法等等哈。所以呢， and 学生 listening to 在学 their 习过程当中，他的对象不 insights, 只是有 their 这些来 learnings 海错假日学 from 校 all 的 this 孩子 activity. 还要跟这些老师甚至学校的校长们去做一些互动 We 跟 also 合 can 作那熟悉 connect 过 them 程当 with 中 the 呢，就是 school 其 teachers 实 and 是 the 慈 principals. 济的精神，做中学，学中觉哈。他必须 This 要 is 去 the spirit 书 of the 写出他在 city 服务学习活动 education 里面 mission, 观察到 where 什 we 么， learn by doing, 发现 and 了 by 什么事 in 情， doing 这个孩子面的 we 面 gain 临的 wisdom. 问题有哪些等等哈。例如说有一 So 个 what 学 is 生 so 就写到 prepare 那 us 个 to 孩子就是有一个头虱哈，有一个孩子 handle 是被家暴的小 challenges, 孩子 problems 就 that 要汇报 encountered 出来哈， with 这个 recording 之后呢，他的反应是什么？要跟 ability 自 of 己 the 做一 mind. 个对话，然后呢，跟过去自己的经验相连接，到底是发生了什 We 么 also 事情？ encourage the 为什 children 么会这些孩子的处境会让他变 to 成这样？这个根本的原因 to 去做一个分析。最后呢，学生要提出 we want them to be 互动 able 的 to 一些 differentiate 或他发现的问题的 between 时候， good and 要 bad, 如何提出一 able 个 to 行动的方 identify 案去做解决哈。这个 things 是 that shouldn't be done 这个就是在海错假日服务学习的过 and 程当中， move on 学 to a 生要 positive 透过 mindset of 反思 learning. 性书写，然后呢去把这个走一遍之后呢，他就 So 来写出一 we 个 encourage all these service learning activities, which are informal courses, 一个行动 but 指 they 标 are 为 also 自己做 professional learning 这样子的 activity 一个历程 for 哈。 these medical students. 所以呢，这是其中的一个比较特别的地方哈。那最后一个呢，就是在海错假日服务学习的这个活动，其实它延续了快10年的时间。 In our interaction with this hyper 海 school 错假日学校是停办 holiday school, 那这是 we 10 also 年前做下来的事情哈。那每一届的学生呢， increase 他们都 the 会 awareness of 大一、二之后再进到 working 1年之 students. 后呢，又再把大一、二再招进来哈。所以这样一共连续我是带了快10届的医学生进行这个那个服务学习哈。所以呢，服务学习的对象 We 是 were 固定的这一群海错假日学校的孩子哈。那所以持续性的这样做了一个服务哈。然后呢， we 也 will 希 lead 望能 them 够 to 解决他们健康相关的议题。 able to be 好，那这个 have 是 a 一 healthy 个 mind, 简单的一个 able 统 to 计跟分 have 析， a 也就是 positive 说 interaction 过 with 去 others. 10年来，总共我们服务孩童的人次大概699，那服务的学生 There are 是 during this period there are 600 699人次的学生哈。那我们总共大概举办了 699场次的这个服务学习活动哈。 students 那我们 involved. 曾经做过一小届的医学生的问卷调查，这一个服务学习到底对学生的影响是什么哈？所以呢，97%的学生告诉 have 我 done a 说， summary 参加这个活 about 动之 the 后，他会去跟他身边的同学 importance of this 朋友们去分享这样的一个心情哈。那他会再去诉说原来花莲有一群这么弱势的孩子哈。
那学生们100%愿意再次参加这样的一个活动，然后也有86%的学生认为他未来也想进入社区去做服务。然后呢，他们最重要的呢是参加了这个一个服务。There are 97% are sharing their feelings during HICO, while 86% after their participation in the community activities, they want to join community to serve after their graduation, while 100% are willing to participate in HICO learning again. In addition, there are 86 and 73% after their participation in these community activities, they learn how to identify and solve community problems. These are all the findings, the teaching results from among the children of 699 students who participated, and whereby 420 students are involved in service learning, taking on 24 sessions of learning activities. We also teach about tooth decay rate, which we found that is very high among the school children in HICO, whereby 96.42% are in year 101. So we saw there's an improvement in year 105, where it dropped to 72.73, and in 109, year 109, it dropped to 54%. It was a great improvement in the tooth decay hygiene in this service learning. So the service learning related research projects and the poster paper publication that we have at least 3 poster papers from relevant societies from the foreign, whereby we conducted a total of 9 oral reports with 1 service learning in our research project. So the students have written down the insights from all this learning. So we find that a great improvement in these students, and whereby there's a special performance and meritorious state award being given. We know that there are students who have improved. So the students who participated in these service learning activities receive certain prestigious awards, and we have this youth award being awarded to you in Tokyo. A total of 5 people participated in the HICO service team in the year 109 to 109 school year. Of the medical students received the Tsuchi University Service Contribution Award, and the medical students also won the National College Outstanding Youth Award. Summary, although the service learning activities are informal, but they are a professional learning activity for the medical students, and important activities are being organized in the industry, combining with the humanities side. And we also expose our students to education, business, volunteer service, training, and in year 110, the HICO service team who participated in the Education Business Excellence Award, which they received this prestigious award. The volunteer service team selection also received
other recognition awards for their outstanding teams. 学中觉的一种反思性的 So 书 in 写， summary, 让 it's 自己 about 内 learning 心第一，在书写过程 in 当中， doing 就会看见自己， and 然 doing 后 learning. 呢，再起而有行动， So these 为上这样的一个慈济精神。 important activities that have been 那 planned in 我 the 身为老 industry 师 and the 呢，当然我觉得 humanities. 我很愿意跟遇到的每一个学生接一个慈济人教导的，就是这个 As a 长 teacher 结， and a 希望能够 professor, I 长 would 期 like 的 to 跟这 create 些医学 and 生们 form 一起 good 互动， affinities 也 with 成 all 为 the 我们的老师， students 也希望 and 能 be 够 the 再 mentor for 培养 life 自己更优秀， and 然后 lifelong 再培养这是一个想法。那这个 interact 绘 with 本 our 呢， mentee. 近期我们又出版了另外一本叫做《来自宋朝的借据》，也是一 We'll 个 be 花莲 publishing 太多 some 的 feature 小孩 books 跟老人哈都有借 and 传的， this 那 we turn it 这 under 本好像 Hualien 也 Baby 不 Book 错哈，我自己觉得 and 我 we 们用 call 了 it 那 our 个宋 own 朝的《清明上河图》当成那个绘本的那个封面哈，其实很有趣哈，有机会大家再看看。 many of 这 these 个 we are being 那这个 supported 是刚 by 刚美女师姐 certain 简单的 departments. 分享了几页图哈，那我其实是觉 Our 得 sister Yang 它 Shu 是 Mei 一个很 is a 棒的 section chief of the 地方哈， graphic 让 and 我从花 information 莲的在 section 地 of the 人亲 Bureau 自开 Chemical 始 Industry 写出很简单的， and 就 also 是从 serve as 宝 our 宝 editorial 在爸爸妈妈 consultants. 怀里，就是 And through the 小小 illustrator, 的家之 we 后 have 再 a 从 very 地 renowned 球 illustrator 走 Zhong 到 Yi 地 Shen, 万物之间， who is also 这是 providing 一 the 个 artist 台湾， 就是 painting 我们的 style, 家哈。那 which 这 is 个 soft 封 and 面呢，可以 fresh 看到台湾，那个花朵是 with a 高山 friendly 杜 and 鹃哈， turbine. 所以呢，就 The 是我们 tone 是 is very 全 warm and touching, 包围在这个美丽的岛 depicting 屿 the local 的 scenery 故 of 事， Hualien, 让花莲 combined 的 with 故事 local 能够 elements. 让 For 我们看得 example, 到一本故事 the 书。 artist's 那所以呢， painting 叫花莲宝宝 is 特别为花莲 having a 的宝 very 宝 simple 创 and 作的书 friendly 哈。那准备会 local 今年 flavor 完 that's 成这 floating 个 around 那 the 这个 painting style. 很漂亮哈。我觉得这是很美的 So 一 these 幅 flowers 插画家。现在这位插画家 are 刚 for 好 the 签了他另外一期的那个插画 thread to 盘 put 哈。那左边呢是这个 the 朱 parent-child 雀，花莲有 image 很多 between 朱 the 雀哈，那 animals. 还有孩子。 So we have this warm and gentle 文字很 illustration to 简单 promote 的， parent-child 我自己 reading. 觉得还蛮美 And 的 the 哈。 picture 就 book 是那现在我也跟 is 8个 completed 的 and 协 will 会 be 一起 donated 合 to 作，我们 Hualien 创作花莲的 County 宝宝书 for 这样子。那有 newborns 机会到时候再 and 跟 we 大 will 家 lead the 分享。 children, 那这一本叫 guide 做 the 你 children to 要做 explore 什 the 么，也是 culture 得 of the 到文化 country 局的绘本大奖 and 哈。 learn 那这一本 reading 也是送了快 and 10 walking 岁在 activities. 花莲出 So 生 I 的宝 believe 宝 this is the 的 best 绘 gift 本 for 哈。 the 那 baby, 今年我们又有一 newborn 本叫 babies in 红豆说 Hualien. 绿豆说， All these 那 picture 会 book 送到不同的全台的健康故 will be 事馆 dedicated 跟 to 大 all 家 the 做 young 分享。 children in 那这个 the 我今 Hualien 年也把 city 那个书本赠送的部分跑到了 hospital. 台东。那在5个医 Talking 疗 about the 院所， experiences 只 of 要 the 在 5 years 花莲出 creation 生， of our 在 home. 台东出生的宝宝一定拿得到一本 Those are 叫 those 做 people 红 who are 豆 born 说 in 绿豆说。那这本 Taiwan 故 in 事呢，就 Hualien 是 and 我是 Taitung 想要教导，希望爸爸妈妈 will 带 be 孩子读故事书的时 given 候， this 让孩子能 books 够说 presented with 出 these 自 books. 己想要说的观点跟想法。 So these 也 are 希望 storybooks 培养 and 他们 pictorial 的一 books 个自主 to 的能 for 力， the children, 就是说出我想要 dedicate 表达 to 什 them, 么，不是 the 只 young 跟爸 children, 爸妈妈说哈。 for 这是 their 自己 co-creation. 主权的第一步，所以我是写了这本叫《红豆说绿豆说》。那目前为止，应该也今年5、6月开始发这本部 I've 本哈。 written 那 these 护理同 books. 仁们都会帮我做卫教，家长说愿意读故事书，就会送他们一本哈。台东花莲目前已经送了快800多本 And 哈。 which will be presented to 那 Huatong 这个呢，就是可能是师姐 for 其实是 3,000 想要教我 newborns 小朋友 babies 阅 at 读， the 我以为是 Huatong 要 number 叫我 5 分享这 hospital. 一本侠女医师的阅读梦哈。那这是王本荣老师，他带我到花莲哈，我来花莲已经快27年了哈。台大毕业之后， And I 就 think I 回 will 花 have 莲公司 us 在 to share 花 about 莲 this 当儿科医生哈。那李明亮教授就是训练我学遗传的老师 not 哈。 being 那我 taught. 跟花莲的缘，就是因为这2位师长结得蛮深的哈。那最后其实是因为我在职业过程当中看到花莲有很多辛苦的孩子哈，那就想说那 We know 就是 that there are 自己 many 教的嘛哈，要脱 happy 离 and 了从 fortunate 教育开始，所以我 children 就 in 花了一些 Hualien. 时间想一想要让这些孩子们偏向很多弱势孩 We are 子 giving 的 this 话 book as a 要 gift 透过 and 阅 hoping 读 that 跟教 reading 育。 is a gift 那 that 我 the 的阅读 adults 跟 can 教 give to 育 the 是从 children 家庭教育 that 开始， will 出 last 生 a 之后就 lifetime. 开始阅
Give a book, change your life. So this is my philosophy.
using reading to change the destiny of our rural children, and especially for the rural children. And it would take a whole country to raise a child. There's also another book that I wrote, Love Not Rare, talking about the rare disease, a real life story. 他跟我们的关系也连接的很紧密哈。那这是在慈济大学的时 So 候， we want to 他 share 在我们 this. 拍照的时候跟我一起聊天，就被一个同学拍到了哈，就变成我们的封面。也就是说，我带医学生进到这些罕病家庭当中去访问他们，然后去帮他们拍照，在家庭生活当中就去 This is the picture that been taken whereby 这个 when I visit 学生们会简单写patient 一首短短的诗附在旁 during 边。 the 那 visit. 这个要展现慈济大学的教育是有爱的教 And 育，这个爱是一点都 talking 不 about 罕 that 见。 in front of 那 this 我们为了 every 感动这 photo 些病人 that 们 we 呢， can 所 see 以 the 我们 person 用 who pressed the 写 shutter 短 button 短 hands, 的诗句去 and also the 感恩他们， photographers 就是去感恩他们 and the 的这些 photographers 生命 thought. 故事哈。那我相信阅读是 So 大 what 人 we 所 want to 给 share, 孩子终身受用的礼物。左边这个图是我学 I 生 believe 画的 that we 哈， give a book 阅读跟想象力的关系。 the changing 那我 the 自己 mind. 是希望一本书，希望它可以带来一个改变偏乡孩童命 So 运 that's 的 another 这个 book 力 about 量哈。 changing the 那 world. 为了偏乡 This 孩 is 童 true 呢，还要带 for 来 Dr. 力 Chu 量。 and 这 his 是 team. 另外一个小的计划，就是 Talking 书袋子。 children 那 who 这个 go 袋 on 子 to the 里面 world 也 to 是有 create 成 a 品 future. 的哈。那袋子可以立起来，我们一袋放10本故事书。很多偏乡幼儿园的孩子如果愿意， So reading 我 is 们就给 actually 孩子给10本故事书，1个月之后，他的老师会帮我们换一袋。所以如果这个幼儿园 it takes a 有 whole 10 country 个 to 家 raise a 庭，那 child 就100本故事书进去。故事书都 and 是很 thousands 棒 of 的讲的绘本哈。然后呢， outdoor 带那个 parent-child 故事特 reading 别美好， together. 就读100本 We 故事 have 书咯。 all 所 this 以这个事 screen 情我们也做了 good 20 time 年 and 了哈。那我 written 的钱也都花光光了哈， and 开始 over 在 1 写书 million 了。那这是 minutes 我 of 的一个想法。 companionship 那很 with the 多的 children 捐钱给我的 to nurture the 那 children's 是为了 IQ, 偏乡 EQ, 孩子的阅 RQ, 读。虽然我 and 一 to 开始 nourish 跟大 them. 家说，我其实是想分享那个的服务，带领医学生进行服务学习所得的奖项。那到后期我还 I 是 thought I would like 多 to 花了一点时间，然后 to 去 share touch 了一下跟阅读相关的我做的一些事情。 my 那我的分享大概就到这里。哇！ to end my sharing here, 这是我 talking 们 about 经 my 常响起热烈的 publication 掌 of 声， the 掌声加 books. 欢呼一下，好不好？ Let's give applause to our Professor Dr. 突 Chu. 然都觉得，朱医师，你可以把那个简报先收掉吗？然后美美的在那边，然后对，然后也请导播 Professor Chu, 有简报 please 有看 can 哈 you keep 然后我们在这边的时候真的非常的感恩，突然大家觉 your 得 PPT? 要生孩子的赶快去怎么去换啊？你要记得 So 收你要 whoever 收 who want to 掉 give 收掉 newborns 你的简 could 报 go 才 to 能完整的美 the 美的在 Hualien 上面。对，我们等你。好， Sachi 是了， Hospital, 可以 where 了。哇，这就是我 every 们的朱 newborn 医 will 师 be given a 啊， person. 都可以叫他朱姐或小朱哈，我们真的是非常的开心哈。那在这个当下里面呢， So 就突 we 然 are 发现 happy 说， with 如果要生小孩的 Professor 话， Chu. 应该去哪边比较有利多的时间？好，到花莲到台东去哈，都这样子。 So 真的非常就是 these 老师 books 在 have 以 been 前 provided in 以 Hualien and 前我 Taitung, 听到他的时 and 候， we will provide 是小 3,000 学 copies 教 to 育 all the 5 hospitals 因为我们是要老师嘛， for 同 new 样是要 parents 推阅 for 读 their baby, 那就很多人在跟我们 being the first book 这一个部分， to 那 encourage 我也看了他的 reading, 相关的一些资料，我知道 storytelling with their 是因为 children. 不是付出多少，而是付出坚持。刚才呢，为什么他一讲的时候，我们的心就是跟着上，然后一直那个嘴角一直上扬，到最后的时候就会加入掌声，就是这样的一个喝彩，是他一步，然后从他自己本身，我们也非常感恩李明亮校长以及我们的王本荣 Very grateful to 慧眼师 Professor 就把这位朱医师 for leading us 在 in a very 就邀约到了我们的 organized 花莲，没想到那里住 presentation. 久哦，然后在那边在地以后又生根，然后但是呢，他看见了那边的问题的时候，马上 Professor 用 Chu have 阅 stayed 读的 put 方式， in 用这种温柔的 Hualien 方式来对待 ever 孩 since 子哈，所以真的是非 his 常的 education, 一个感动。那这边我们亲 his 水的 graduation, 秀 and 丽师姐就说，聆听 he has brought a lot of changes to the community.
So now we are receiving feedbacks from all the brothers and sisters pertaining to education can bring changes to the life of people and bring sunshine. 那我们在瑞士的时间，他说用大自然天地间来做教育的课才是有智慧的教育者，这份用心是人人以人为本的一个教育哈。那 Victor 呢，他现在也在瑞士，他说花莲的宝宝书一本是艺术作品，才3000本哦，何处可以观赏？Florida is another feedback saying that there are only 3,000 books in Hualien and only for the newborns in Hualien. So teacher, Professor Chu said she will mail a copy to the feedback person. 人文服务学习专业的一个课程，师长的言教身教，亲力亲为，带领学生为社会付出的一份心力，是最棒的教育模式。感恩专业精湛，持怀柔肠。We are very thankful to grateful to the professionalism of our Professor Dr. Chu. Give us a very wonderful sharing about and interesting sharing about their education. 长春的刘春芝，他说慈大医学院少营服务教学为主轴，教育学生全方位，大爱付出为人文哈。那高雄的毕卷说，听小朱医师的老师的分享， Here are all the feedbacks coming in. 帮助学生理论结合实务，能做中学，学中觉。感恩朱老师春风化雨，培养更多爱心的医学生。 Grateful to Professor Dr. Zhu for accompanying so many students, giving them the best education with the relevant educational methods of learning through activities participation. 那在这个地方呢，我们好，山东卫海王会说，送给孩子们终身受用的礼物就是阅读，鼓励孩子们从小阅读。The best gift for our children is still 你说朱医师好庄严， storybook. 往10月1号到5号，他承担医院志工，亲眼就见证小朱医师的慈悲心哦。那慈凯讲到是看到泡泡龙， all these reading materials, all these reading books, storybooks are to nurture the heart of compassion among our young children. So brothers and sisters can still continue to give your feedbacks. 感恩朱医师好样的，赞叹您哈。好，总之非常的感恩。我们北京的周伟新说，我听的都入迷了，太棒了，怎么这么有本事啊，佩服佩服。 It's an excellent sharing and presentation. One of the feedback coming from China about Dr. Professor Chu. So Professor Chu still have other activities now. So she has a leave. Let us wave to her. Bye to Professor Dr. Chu. Thank you. Bye bye. Okay, next segment is our sister